everyone. Today is Friday, August 15th. And this morning I got breakfast with a friend. I hadn't seen him in several years. And yeah, we've both been living in Mexico, having moved from the States. And we were teaching English uh, in Mexico City, and then our kind of ways went differently. And but uh, recently he moved to the same city, and then it turned out that our kids are in the same school, and then later after breakfast, it turned out that when I asked my daughter, and mentioned uh, the name of his son, she she mentioned, like, does he look like this? And then I asked my friend uh, about, like, I knew his name and I knew the age, but she had some kind of details on a physical description, and he sent a picture, and she said, yeah, yeah, I know him. So it's just such a small world. Neither one of us have kind of met each other's kids, so just like the odds of getting so, like, haven't seen each other for a while, and then same schools. Um, my kids had gone to the same school in Mexico City before coming here, and his children too. So it's just these kind of parallel, kind of dovetailing of similar experiences. It just seems the likelihood of it almost feels a bit like the beginning of an Ionesco play. I believe the Cantatrice Chauve, where um, this this man and the woman are, like, basically sitting on kind of like a park bench, or in a train, I believe, and they keep going through a series of questions of me too, like it, but it purposely, intentionally, kind of ludicrous, or just what was the name of the this kind of theater, just absurdist kind of a theater, to just get a laugh out of how absurd this could be, where it's like, I also live on the same street and have a child, and huh, that's strange. Me too. I also live on the same street and live in the first apartment on the first floor, uh, in the, like, uh, and I in my living room I also have a green uh, sofa, chair, and it just gets down to all these minutia. And it just, like, maybe we're married, maybe we are, and then it gets all the way down to describing a daughter. I also have a daughter, and she has a green eye and a brown eye, and then I think the maid comes on stage and says, like, unbeknownst, um, his daughter has the left eye is green and the right eye is brown, and the woman, it's the opposite. Her daughter, it's kind of a brown and the green. So it's just getting all the way down to this. It's like, yes, they're not married, and they each have a daughter, the same name, living in the same place, living on the same street, living in, it's just like, um, just, yeah, this absurdist theater, but in reality, just to get these kind of like, well, yeah, mine too. Yeah, my kids did that too. Yeah, and my kids are, yeah, and experiences on things. So it's just, but it's very rewarding to meet somebody who
to know somebody. I mean, we used to uh, spend some time a little bit in Mexico City, but to get, I haven't seen him in a while, but to just kind of those similar experiences, it was just kind of surreal a bit. I guess surrealist, absurdist surrealist is this where I'm going, but yeah, and then other um, circumstances and contacts in common. So it's just yeah, a very kind of alignment of the stars kind of a experience kind of thing. Yeah, the timing and stuff as well. So um, yeah, and in the afternoon I received a book. I had listened to a podcast interview, and I thought the book topic would be interesting for the speak challenge about kind of the science of conversation and like talking, asking questions, levity, kindness. So trying to see like the context, the objectives that each person is trying to accomplish when speaking, and asking questions back and forth, and or follow up questions as well, and uh, trying to keep the mood uh, kind of or reading the room kind of things as well. So I'm looking forward to diving deeper into the book, and yeah, getting ready for the weekend. This week I've been disrupting my sleep on debugging the app that I started working on last week. But then I also showed it to my friend, and he was like, "You should turn that into an app." So I know some people who could do that. So it's just these little things, like you start a project and then that could go somewhere. That could be something I do more frequently online. So debugging it, making sure I showed it to my daughter, and on her uh, the iOS on the iPad, um, the language codes and the voices didn't work the same way as with the Android and Chrome. So I'm like, I have to test it over here. So um, compatibility is it has been a a bane a bane of my existence since I started doing web uh, app design and coding uh, back like 12, 13 years ago at someone's recommendation. Oh, just learn how to code that for HTML and JavaScript, and you'll be fine. And then every browser is slightly different, and then there's versions of updates and what's compatible, what's not, and so it's become like a headache to make sure that stuff can be interpreted by different browsers. So there isn't like 100% standard for that. Just this will be interpreted the same way. So um, yeah, there's been that kind of mobile uh, adaptability or kind of mobile friendly design that and seeing how it would look on this or that. So running those kinds of tests becomes a bit of a headache sometimes. Um, but that's about it for today. And yeah, hola a todos. Hoy es viernes, el 15 de agosto. Y hoy en la mañana desayuné con un amigo que no había visto en un par de bastante tiempo. Es la última vez era antes de
tener hijos y cuando estaba trabajando en la Ciudad de México y dando clases en empresas y este profesor también me ayudaba con clases cuando yo no podía como clonearme y estar en dos lugares al mismo tiempo, entonces también estaba ayudando con ayudar a los alumnos y nos llevamos bien y circunstancias de la vida, pues uh, los dos tenemos hijos ahora y han pasado por las mismas escuelas en la Ciudad de México y ahora aquí. Y, y resulta que después de desayunar, pues hablé con mi hija y reconoció, uh, en foto reconoció su hijo que estaba en otra clase. Uh, y como el mundo es pequeño y los contactos, entonces como muy chistoso eso. Y, uh, y en la tarde pues recibí un libro y estaba leyendo y haciendo un poco de programación de nuevo para resolver algunos pequeños errores que estaban pasando en el código para resolver eso, porque estaba como funcionando la idea y hay unas cositas en la lógica que tuve que cambiar. Y también lo vi con la tableta de iPad con mi hija que no estaba funcionando correctamente la voz, entonces tuve que buscar otro remedio para el navegador de los dos sistemas, por ejemplo Chrome en iOS. Et eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi, c'est le 15 août et aujourd'hui j'ai pris un petit déj avec un ami que je n'avais pas vu depuis pas mal de temps quand j'étais à la Mexico City, à la ville de Mexico, et quand tous les deux on enseignait là-bas et il m'aidait d'ailleurs quand j'avais plus de demandes pour des cours et donc je cherchais des professeurs et donc il m'aidait et il y avait à cette époque-là, il y avait deux, trois autres professeurs qui m'aidaient quand il y avait plus de demandes à cette époque. Et depuis, euh, tous les deux, on a eu des enfants et ils sont euh, inscrits dans les mêmes écoles à Mexico et aussi où on habite maintenant. Et finalement, après le petit-déj, quand je parlais avec ma fille, elle m'a dit que quand je décrivais euh, euh, son fils, son nom, son âge, elle m'a demandé avec une description physique si elle le connaissait. Donc le monde est vraiment petit, donc nos enfants se connaissent. Donc c'est bizarre. Euh, il y avait aussi d'autres contacts qui euh, aussi dans ce petit monde. Donc c'est vraiment le hasard après un certain temps. C'est vraiment curieux comme ça arrive. Euh, et là, tout à l'heure, j'ai reçu un livre, un courrier, donc j'étais en train de le lire et j'ai envie de le pratiquer, l'appliquer pour le défi. Et quoi d'autre, j'étais en train de corriger quelques trucs pour le programme que je faisais. Et ma fille a essayé sur sa tablette, mais au fait, c'est de Apple, donc le iOS
Euh, C'était différent, donc je dois essayer de voir si ça marche correctement maintenant. Et quoi d'autre? Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Freitag, der 15. August. Und heute bin ich ausgegangen und ich habe Frühstück gegessen mit einem Freund von Mexiko-Stadt. Er ist auch Amerikaner und wir haben ein Leben in Mexiko und auch wir haben Kinder. Sie waren in die gleiche Schule in Mexiko-Stadt und auch hier. Und danach Frühstück. Ich habe mit meiner Tochter gesprochen und sie sie kennt äh, äh, seinen Sohn und ich denke, das Welt ist sehr, sehr klein. Wir kennen äh, die gleichen Leute und die gleiche Schule und Arbeiter. Und ja, äh, ja, das ist wirklich verrückt. Aber es freut mich sehr, wissen, dass er ist auch, wo wohne ich. Und danach, ich habe ein neues Buch ähm, beginnt und es ist sehr interessant die, für die Herausforderung und sprechen äh, darüber, was kann man zu sprechen, wie sind die Fragen, die man macht, und auch äh, ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è 15, è venerdì 15 agosto e stamattina ho fatto colazione con un amico, non avevo visto in molto tempo, eh, nella città di Messico ho lavorato con altri professori quando molti studenti mi hanno detto che vogliono lezione e per questo avevo cominciato a lavorare con due, tre professoresse e mi hanno aiutato con gli studenti. Eh, ora lui abita qui vicino e tutti e due abbiamo figli e hanno imparato nelle stesse scuole nella città di Messico e ora qui. eh, e dopo fare colazione ho parlato con la mia figlia e mi ha detto che conosce il suo figlio. E, il mondo è piccolo, molto piccolo. Um, ma mi piace molto vedere altra volta lui qui vicino e penso che molto bene sapere questo. E dopo questo ho ricevuto un libro e ho cominciato a leggere e penso che può essere, può aiutare
la sfida come fare conversazione, per esempio. E questo è tutto. Всем привет, сегодня пятница, это 15 августа, и сегодня я позавтракал с другом, и он американец, и он живет в Мексике много времени, и я тоже. И когда я работал в Мехико, много студенты мне сказали, что хотели занятия, и когда я не смог делать это, я еще я нашел преподавателя отцов, преподавателя, как сказать, преподавателей, которые мне помогали дать уроков. И также сейчас ему дети и меня также. И после завтрака я говорил с моей дочерью, и она сказала, что она знает его сына, и думаю, что мир это очень маленький. И так, и также у меня есть новая книга, и я начал читать книгу, и думаю, что это помогает в челлендже, чтобы разговаривать. И так, это все на сегодня. Большое спасибо.